Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hi guys, how are you? Well, today I've got a new topic for you. We will start improving our vocabulary and grammar. Grammar because we are going to learn today how word formations happens in Turkish. Suffixes, affixes. Well, in English we have a lot of suffixes, prefixes. We have got in Turkish as well, but in a large quantity, very large quantity. So we've got a lot of affixes to create new words from one original word. That's the reason actually Turkish language quite easy to learn. Of course, we've got a lot of borrowed words from other languages, but even when we are borrowing a word from other languages, we are making it Turkish actually. We are making them phonetic as well as we are adding our affixes, suffixes to them. So it's becoming our own. So in Turkish there are two types of morphemes. These are inflectional suffixes. You have seen those when you were learning tenses. Those personal suffixes, the suffixes for the tenses, they are inflectional suffixes. But there are other morphemes. We call them derivational affixes. So, with those affixes, we create new words. We form new words. So we are going to start learning those affixes from now on. In between other grammar lessons, I am going to include one affix. In these lessons, you are going to improve your Turkish vocabulary. You will learn a lot of new words. By the way, I would like to say something here. Please watch my videos start to finish, because I am giving a lot of information in between. You may think like you have listened 5 minutes, 10 minutes of it and you understood that topic. Actually, until the end, I am explaining different things. Maybe you didn't see that on the headline, but I have talked about different things. So please watch them start to end. So, derivational affixes. These affixes, we add them at the end of verbs or nouns to create new verbs, new nouns, new adjectives. It's really important to learn them. Another thing to note here, well, we can call it second important rule in Turkish language. Well, in terms of affixes and suffixes, inflectional suffixes comes after derivational affixes. So we've got verb root, we are adding our derivational affixes, and then if we would like to form the word according to person and tense, we are adding our inflectional suffixes. So that's the rule. Keep it in your mind. Well, Turkish language is about logic. Everything in our language has a logic behind. That's why I call it as a mathematical language. Because it's not about memorizing new words. You know one word and then you add all these affixes to make new words. So it's not very difficult to learn. If you haven't started yet, start learning Turkish. So now, let's start with our first affix, lik. The affix lik. This can change according to our vowel harmony. As you know, every suffix, affix in Turkish has to follow our vowel harmony and consonant harmony. If you haven't watched those videos in my grammar lessons, you will find those two videos, Turkish alphabet and vowel harmony, consonant harmony. Watch them as well, that's really important. But
You can watch that later on after finishing this lesson. So the suffix lik, this can change according to vowel harmony to lık, lik, luk, lük. So let's start with this affix. By using this affix, we make place names. I'm going to continue in Turkish here with these words. Well, it's better to hear in Turkish anyway. Because I've got a lot of words to teach you today, it's going to be a really long video if I don't do in this way. So I'm going to repeat them in Turkish and I will provide on your screen a text section explaining this word in English, as well as I'll provide example sentences. Kömür, kömürlük, kömür, kömürlük. Kitap, kitaplık, kitap, kitaplık. Odun, odunluk, odun, odunluk. Ağaç, ağaçlık, ağaç, ağaçlık. Orman, ormanlık, orman, ormanlık. Taş, taşlık, taş, taşlık. Çöp, çöplük, çöp, çöplük. Saman, samanlık, saman, samanlık. Boş, boşluk, boş, boşluk. Gül, güllük, gül, güllük. Ekin, ekinlik, ekin, ekinlik. İncir, incirlik, incir, incirlik. Kum, kumluk, kum, kumluk. So as you can see, these are all place names. Kumluk, arazi, kumluk, arazi. Ekinlik, tarla, ekinlik, tarla. Taşlık, arazi, taşlık, arazi. Ormanlık, alan, ormanlık, alan. The second group, we make tool names, group of tools. For example, tuz, tuzluk, tuz, tuzluk. Baş, başlık, baş, başlık. Göz, gözlük, göz, gözlük. Söz, sözlük, dictionary, sözlük. Gece, gecelik, gece, gecelik. Korku, korkuluk, korku, korkuluk. Ön, önlük, ön, önlük. Şeker, şekerlik, şeker, şekerlik. Sebze, sebzelik, sebze, sebzelik. Yağmur, rain, yağmur, yağmurluk. Yağmur, yağmurluk. Su, suluk, su, suluk. Sabah, sabahlık, sabah, sabahlık. Buz, buzluk, buz, buzluk. Gelin, bride, gelin, gelinlik, gelin, gelinlik. Diz, dizlik, diz, dizlik. The third function of this affix, we make group names, community names. İnsan, insanlık, insan, insanlık. Genç, gençlik, genç, gençlik. Türk, Türklük, Türk, Türklük. Yaşlı, yaşlılık, yaşlı, yaşlılık, yaşlılık. Fourth function, we make abstract nouns. Well, gençlik, yaşlılık, insanlık. These are abstract nouns as well, but there are more. Güzel, güzellik, güzel, güzellik. Çirkin, çirkinlik, çirkin, çirkinlik. Hanım, hanımlık, hanım, hanımlık. Kardeş, kardeşlik, kardeş, kardeşlik. Müslüman, Müslümanlık, Müslüman,
Müslümanlık. Hristiyan, Hristiyanlık. Hristiyan, Hristiyanlık. Koca, kocalık. Koca, kocalık. Karı, karılık. Karı, karılık. Kul, kulluk. Kul, kulluk. Kul, kulluk. Erkek, erkeklik. Erkek, erkeklik. Bilge, bilgelik. Bilge, bilgelik. Yolcu, yolculuk. Yolcu, yolculuk. İki, ikilik. İki, ikilik. Temiz, temizlik. Temiz, temizlik. Müdür, müdürlük. Müdür, müdürlük. Arkadaş, arkadaşlık. Arkadaş, arkadaşlık. Delikanlı, delikanlılık. Delikanlı, delikanlılık. Güven, güvenlik. Güven, güvenlik. Kadın, kadınlık. Kadın, kadınlık. Fifth function. Well, when we are separating, grouping, allocating things, we are making those nouns. You will see now. Bayram, bayramlık. Bayram, bayramlık. Kış, kışlık. Kışlık sebze. Kışlık kıyafet. Kışlık kaban. Akşam, akşamlık. Akşamlık yemek. Akşam, akşamlık. Gömlek, gömleklik. Gömlek, gömleklik. Gömleklik kumaş. Hediye, hediyelik. Hediyelik eşya. Hediye, hediyelik. Ömür, ömürlük. Ömürlük aşk. Ömür, ömürlük. Hafta, haftalık. Haftalık ücret. Hafta, haftalık. Ay, aylık. Ay, aylık. Aylık maaş. Aylık maaş. Sixth function. Well, when we add this suffix to the adjectives, we make nouns. Nouns indicating a situation, a state. İyi, iyilik. İyi, iyilik. Güzel, güzellik. Abstract. We included this in abstract nouns as well. Güzellik. Küçük, küçüklük. Küçük, küçüklük. Küçüklük resmim. Küçüklük resmim. Seventh function. It makes occupational names. Öğretmen, öğretmenlik. Öğretmen, öğretmenlik. Doktor, doktorluk. Doktor, doktorluk. Mühendis, mühendislik. Mühendis, mühendislik. Veteriner, veterinerlik. Veteriner, veterinerlik. Eczacı, eczacılık. Eczacı, eczacılık. Arıcı, arıcılık. Arıcı, arıcılık. Well, we have got here another affix, c. You're going to learn that in this lesson as well. Don't drop out. So continue watching. You've got a lot of words to learn and another affix. We have said arıcı and arıcılık, arıcılık. So here the verb root is arı, arı, be. We add this c suffix, we made it occupation, and then we are adding lık and making it general occupational name, arıcılık. You will learn this in this lesson. So, eighth function for this suffix, for lık, lik, luk, lük. It makes rank and authority names. Başkan, başkanlık. Başkan, başkanlık. Kaymakam, kaymakamlık. Kaymakam, kaymakamlık. Komutan, komutanlık. Komutan, komutanlık. Vali, valilik. Vali,
valilik. Müdür, müdürlük. Müdür, müdürlük. Rektör, rektörlük. Rektör, rektörlük. The ninth function. We add this suffix to the numbers and make new nouns which are informing that those numbers are found collectively. 6, altılık. 6, altılık. Altılık yumurta. Altılık yumurta. 5, beşlik. 5, beşlik. The tenth function, we add this suffix to the colors to make new nouns. New names informs that the color is widely found. Beyaz, beyazlık. Beyaz, beyazlık. Kırmızı, kırmızılık. Kırmızı, kırmızılık. Kızıl, kızıllık. Kızıl, kızıllık. Mor, morluk. Mor, morluk. The 11th function. It gives the meaning of step. Stepmother, analık. Ana, analık. Ana, analık. Evlat, evlatlık. Evlat, evlatlık. The 12th function. It adds commitment and pleasure meaning. Akıl, akılcılık. Akıl, akılcılık. Devrim, devrimcilik. Devrim, devrimcilik. As you can see, we've got again G. Devrimci, and then this affix. Two affixes we have. Devrimcilik. Geri, gerici, gericilik. Geri, gerici, gericilik. Milliyet, milliyetçi, milliyetçilik. Milliyet, milliyetçi, milliyetçilik. Sol, solcu, solculuk. Sol, solcu, solculuk. Toplum, toplumcu, toplumculuk. Toplum, toplumcu, toplumculuk. 13th function. You know, I have mentioned few times we've got ikileme, which means repeating the same word, opposite word and synonym words. We call them ikileme. They are beautiful and it adds our sentence emphasis and emphasis. Açlık, tokluk. Açlık, tokluk. Güzellik, çirkinlik. Güzellik, çirkinlik. Dirlik, düzenlik. Dirlik, düzenlik. Azlık, çokluk. Azlık, çokluk. Bağlık, bahçelik. Bağlık, bahçelik. Varlık, yokluk. Varlık, yokluk. Birlik, beraberlik. Birlik, beraberlik. Güllük, gülistanlık. Güllük, gülistanlık. 14th function. It provides the meaning of multitude and group. They are there as a group and we've got a lot of them. Ağaç, ağaçlık. Ağaç, ağaçlık. Çalı, çalılık. Çalı, çalılık. Çam, çamlık. Çam, çamlık. Çayır, çayırlık. Çayır, çayırlık. Or, çimen, çimenlik. Çimen, çimenlik. Orman, ormanlık. Orman, ormanlık. Dağ, dağlık. So, we come to the next affix. G. According to our vowel and consonant harmony as well here, this affix can be G, ju, chi, chu. It sounds funny, isn't it? But when you add to the word, it won't sound like that. Ju. Okay, let's continue. This affix make names of profession, habits, and supporter.
So, let's start with our examples. Av, avcı. Av, avcı. Eski, eskici. Eski, eskici. Yol, yolcu. Yol, yolcu. Sanat, sanatçı. Sanat, sanatçı. Kira, kiracı. Kira, kiracı. Göz, gözcü. Göz, gözcü. Aş, aşçı. Aş, aşçı. İnşaat, inşaatçı. İnşaat, inşaatçı. Çay, çaycı. Çay, çaycı. Gazete, gazeteci. Gazete, gazeteci. Süt, sütçü. Süt, sütçü. Bilgisayar, bilgisayarcı. Bilgisayar, bilgisayarcı. Şaka, şakacı. Şaka, şakacı. Fırsat, fırsatçı. Fırsat, fırsatçı. Balık, balıkçı. Balık, balıkçı. Kitap, kitapçı. Kitap, kitapçı. Yalan, yalancı. Yalan, yalancı. Geri, gerici. Geri, gerici. Uyku, uykucu. Uyku, uykucu. Halk, halkçı. Halk, halkçı. Kin, kinci. Kin, kinci. Kader, kaderci. Kader, kaderci. Barış, barışçı. Barış, barışçı. Savaş, savaşçı. Savaş, savaşçı. Kavga, kavgacı. Kavga, kavgacı. İnat, inatçı. İnat, inatçı. Here you are. We have finished. You have got a lot of verbs, nouns, adjectives. You can use them in your sentences. I hope you're going to continue following my channel, watching my videos, my lessons from start to finish. Don't miss any single piece of information in these lessons. They are really important. Okay, don't forget to subscribe and hit the like button for me. See you later. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.